Sarve jana sukhino bhavantu. Sarve jana sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti 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 Hari Om. With salutation to all Himalayan masters, my great gurus, I begin today's class. You have been asking me so many questions about God, about our spiritual progress. So I would like to give you answer in a nutshell. Man is God himself, but he doesn't know that he is God. He will not know that he himself is God unless he makes use of his inner laboratory completely. There is a universal lab inside every human being. That universal lab is the greatest lab available in the subtle body of every man, every human being. He has to make the best use of it. God has kept everything. Even Chaturveda is there inside every human being. He has to open it. Once he opens, the knowledge will be open. He can locate. But one life is not sufficient. One life is not sufficient to learn everything that is inside us. Then you may ask the question, how you know, Guruji, this? Somebody asked me. I knew because when I was in Himalaya, I saw a yogi. He was near a dead body which is died due to accident. The sannyasi was very old man, about 90. The boy died was about 18 years. He died. That body, sannyasi kept nearby and he was crying. And the boy was known to the sannyasi, he was Shisha. He died due to one car accident or some vehicle accident. Then suddenly the sannyasi got some idea. He sat for meditation, went into trance, samadhi state for several hours. Then sannyasi's life entered the dead body of the boy, and boy became alert and sannyasi died. I don't want to explain all these things. This has happened in Himalaya, one of the experiences of mine. And boy got up from half sleep like. And the boy was not aware that is boy. And the boy was sleeping just like sannyasi. I was knowing that sannyasi and he was, in a way he was a small guru. I got some education from him. I asked him, how are you now? Oh, I am now okay, I have become young. All my knowledge of this life is entered inside me now. And the dead body of sannyasi has no knowledge now. Every knowledge is transferred here, just like tape recorder. And we had some discussion for 5-10 minutes. Then sannyasi took rest in his cave. I walked. After a few years again I met him somewhere. He told,
That is Parakaya Pravesha. For getting knowledge in one life itself. What happens once we die, there is no guarantee in rebirth we will get the same knowledge. So what the sannyasi did is, he accumulated all the knowledge of more than 3-4 lives, then entered the boy's body, and the 4th life for him. Even though life is 4th, knowledge is single. Every life he never died. He entered young body of some youngsters. I can show you such examples also later, but don't ask me today. Today I am discussing this because you have immense knowledge. How that sannyasi entered the body of a boy? Why can't you do? When he can do, you can also do. You do not know, you are not educated in that line. That can be done through Yoga Nidra. What sannyasi did, he was in Yoga Nidra only, then he entered. Yoga Nidra is a vehicle to enter subtle body. Subtle body is unseen body, beyond your body and mind. Your body and mind can achieve very little thing, 5% on this earth. Remaining 95% transaction is there in the subtle body where nothing is available. But still you can do with awareness, especially Atman awareness. You can proceed there. That world is entirely different. But why I am telling is, look at the abilities inside human being. We have abilities 100% of God, but we are not making use of that abilities. We are transacting with body and mind, outside world. What you do? You come out of mother's womb, and then you will be educated. Mother is a thing, father is a thing, and a reason for your coming to this, for the birth. Then on this earth you go for school, education, etc. It is a thing. School is a thing through which you learn with mind and body. Then you become a doctor, engineer, or an architect, whatever it may be. For the sake of money, you earn a thing, that is money. You get a fame name, that is a thing. All the work you do is for a thing, and with the thing, for the thing. Without thing, you are nothing. You can do nothing. So transaction must have, this body must have a thing. Wife is a thing, mother is a thing, father is a thing, mango tree is a thing, cow is a thing. Without a thing, you can't transact on this earth. This is outside world. All the things you see outside world is 5% intelligence of the creation. 95% of the intelligence of the creation is inside and that connects to the universe. So sannyasi got the universal intelligence through his deep dhyan meditation for several lives, and he is developing it and he is proceeding. So I have seen such great saints who are not dying, they are changing the body. Once death means they will lose all the intelligence earned. Changing the body means they can live for several hundred years and do lot of service to this earth and people here. And the existence of God inside human being possible then. He is a realized soul, he will have higher realization, he will have Brahma Sakshatkara, means he is equal to Parameshwar, but still he can live on this earth. Perhaps Devaraha Baba was a Parameshwar, but he retained a single body
for 700 years for the purpose of accumulating all divine powers inside him. And how lucky I am to get a blessing from Devaraha Baba, who lived for 700 years. Devaraha Baba taken care of Vrindavan from Akbar's enemy. He defeated Akbar's enemy when he was only 150 years old. Then Devaraha Baba blessed our President of India, Dr. Rajendra Prasad. He was Shishya of Devaraha Baba. Then Devaraha Baba was 700 years old. Devaraha Baba was Shishya of Ramanujacharya. Yes, he was there on this earth 1000 years back. So Devaraha Baba lived nearly 1000 years, people say. King George V came from England and took blessings from Devaraha Baba when he was about 500 years old. Devaraha Baba lived such a long time. Why? How? He lived without food, with only air. When it is possible for Devaraha Baba, why not us? We can also do that. You can also do that. Why you are not doing? You are worried about money. You are worried about your better off. You want sexual relation with the opposite sex. Your time is spent for all other things of body, mind transaction. Money, fame, name, house, kids. Enjoy this, enjoy that, there, here and everything. All the 24 hours you can meditate and penetrate your subtle body, and you can be a saint very quickly, so that you can catch the subtle vibrations and travel the subtle lokas like Goloka, Vishnu Loka, etc. There also you can get all the knowledge. As a human being staying here, you can visit the lokas and come back. That is what Bhragus did. Bhragu Maharshi on this earth, he was blessed by Shiva and gave Shivlinga to him in the early days when first Himalaya came up. Bhragu Maharshi used to travel Shivloka. How? Not by physical, but by subtle body. There are great yogis in Himalaya. They still can travel just like Narada and Bhrigu, but they are unseen here. They are deep in the valley. It's very difficult to find them. So I am telling you, friends, make the best use of this life. Think why this life is for making money and become the CEO of a big company. You can be number one CEO or become president of America, but what is the use? One day you have to die. What you achieve? Only name, fame. After your death, nobody will take care of your name and fame. You will be another thing in the dustbin. Your name also will not be known to anybody after 50 years. Today Gandhiji is an unknown person in India. Nobody knows who was Gandhiji, except old people like me who have seen Gandhiji. This is what is happening to every human being. We are dying like a dog. You should die like an emperor. So, try to dig the subtle body. It is a great jewel, great heap available inside you only. So, you can make the best use of your knowledge inside. It is not created, learned by you, it is already there. God has given to everyone, every human being. Maybe the covers are little hard for some people they can open that very easily, etc., etc., depending upon their past life and past prarabdha. So I am telling you, you join our Yoga Nidra class. I am taking up that class only for last 2 years now, or more than 2 years.
Slowly you will be introduced. But within one day you cannot travel the higher dimension and become like Adi Shankara. No, not possible. Or Bhrigu. No. You have to give your life for that. Then you will achieve something. You will become great. Then you will make the best use of your knowledge inside, best use of your laboratory inside. For a small example, I tell you, Einstein, one of the renowned scientists, he was the greatest scientist in the last century. He was sent out of the school on 8th standard. After 8th standard, he didn't go to school or college or nothing. He was sitting inside the house, and parents were blaming, you neither work nor earn, you are useless. Yes, he was simply sitting and thinking, going on thinking inside the brain, inside the mind. He used to see many things. He developed it. Started thinking, he started learning mathematics. 2 plus 2 equal to 4. He will mentally write 2 plus 2 equal to 4. Then 4 plus 4 equal to 8. 8 plus 8 equal to 16. Like that he will do the mathematics mentally proceeded. His mind becomes so sharp. Entire mathematics failed. It came to his brain very easily. He became sharpest boy. And then he learned physics also. Whatever he learned up to 8th standard, he developed. Some professor saw him and tried to give him education. He established a laboratory. Through this mental laboratory, he developed in such a way, he became number one scientist on this earth. Whether school education gave him, nothing. It is subtle body education that opened him. Even he told he was Rishi in his previous life, something of that sort. That's what I heard. Whatever it may be, the treasure is inside you. Make the best use of your treasure. If you make the best use of your treasure, you will become great. If it is not possible to make use of the treasure, everything in this life, make a beginning so that the moment you take birth in next life, you will suddenly enter the new horizon of treasure. You will go to experiment of subtle embodiment. On this earth, whatever you earn, whatever you learn is of material things. With the material things which is changing every part of second, every moment, no use for your spiritual life at all. It's a waste. You are making your life waste. That's why, my friends, open your eyes. Look at the horizon. A new horizon is ready for you. And you can develop your abilities when you are young. Don't become old and come to me and teach me. You have so many health defects, learning is very difficult. But still you can learn, nothing wrong. So I welcome you to introduce these subtle body experiences and travel inside. We will discuss about it in our classes, and with this knowledge, group of friends, you discuss yourself. If you wish, I will take you online class and give you the knowledge. Already class is in progress on Saturdays and Sundays. Sunday class is Shivoham class, Omkar. That is already in progress. Nobody can join it in the middle. But the first Saturday class, already 2 years over, still you can join. Anybody can join anytime. I suggest you to join the class and join hands with me. I will impart knowledge to you. All the best, good luck. This is an happy year for you in your life, for your progress. Let God bless you one and all. Thank you, friends. Thank you. Om
ಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಇದು ವಸಂತ ಋತು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಚೆಲುವೆಯ ಹೂಗಳು ಅರಳುತ್ತಾ ಇವೆ, ನರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಇವೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇಂಥ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣ್ತದೀಗ. ಯಾಕೆ? ವಸಂತ ಋತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ? ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ? ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತ ಯಾರು? ನೀನೇ. ನಾನೇ ಭಗವಂತ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಓದಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನೀನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಳಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆದದ್ದು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗದಿದ್ದರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಾಯ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಯವರಿಗೆ ಕೂತು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದವ. 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಂತ ಯಾರು ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಅವ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದೆ. ತುಂಬ ಮುದುಕಾಗಿದ್ದರು, 80-82 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಅವನದ್ದು ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋ, ನಾನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇವನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇವ ಬದುಕಿ ಎದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಸುಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಿನಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ, ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಾತಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಅವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 3 ತಾಸುಗಳ ಅವರು ಧ್ಯಾನದ ಬಳಿಕ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಳಗಿನ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಹುಡುಗನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವ ಸತ್ತಿದ. ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾಯಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಆ ಹುಡುಗ ಮೆಲ್ಲನೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಅವನ ಹೃದಯದ ನೋವಿನ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಸನ್ಯಾಸಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇಹ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿತಿದ್ದ ತಣ್ಣಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತಲೆಯ ಗಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇತ್ತು, ಟಿಂಚರೈಡಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೇನೋ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು 2 ತಾಸುಗಳ ಬಳಿಕ ಆ ಹುಡುಗ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ದ. ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿದೆ, ನೀನು ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತುವರೆಗೆ ಹಾಗೇ ಇದ್ದ.
ಅವ ಕೂತಾಗ ನಾನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಹೀಗೆ ನಡೀತು, ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ ಸರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಶುತೋಷ್ ಎಂಬ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದವ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯ. ಅಶುತೋಷನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ ನೀನು ಮಾಡು, ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕಡಿಮೆ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಶುತೋಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ದೇಹ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟೆವು. ಈಗ ಸತ್ತೋದದ್ದು ಯಾರು? ಸನ್ಯಾಸಿ. ಬದುಕಿದ್ದ್ಯಾರು? ಹುಡುಗ. ಆದರೆ ಹುಡುಗನ ಒಳಗಿರುವುದು ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಯಾಕೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹುಡುಗನೊಳಗೆ ಹೋದದ್ದಂದರೆ, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋದದ್ದು. ಹೋಗಿ ಆ ನಾಲೆಜನ್ನು 300 ವರ್ಷದ ನಾಲೆಜ್ ಅವರೊಳಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು 3ನೇ ದೇಹ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅವರು ಸತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸತ್ತ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಹೊಸ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯೌವನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೀಗ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದವರು ಅವರು 100 ಅಲ್ಲ 500 ವರ್ಷ ಸಹ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಾಲೆಜನ್ನು ಹಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಓಡಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರು 300 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಅವರ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಏಕ್ದಮ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ದೇಹ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಏನೋ ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ನನಗೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಹೋದೆ. ಆ ಹುಡುಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಗುರ್ತ ಮಾಡಿ ಆ ಹಳೆಯ ಜೀವನದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ನಾನು ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮುಗೀತು ಕತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು. ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೇವರಾಗಬೇಕಾ, ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ನೀವು ದೇವರೇ ಆಗ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 5% ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ. ನೋಡಿ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವೊಂದು ವಸ್ತು, ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಶಾಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು. ತಂದೆ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯದಿರು ವಸ್ತುಗಳು, ಪುಸ್ತಕವು ಒಂದು ವಸ್ತು, ಮಾವಿನ ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾವಿನಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು, ಆಟ ಓಟ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದೇ ಈ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ. ನಮಗೆ ವಸ್ತು ಬೇಡ. ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಗೋಲೋಕ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಇಂದಿನ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಲಿಯುವ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದದ್ದು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ. ಆಗ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ, ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಆದರೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಕಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾನು ನಾಲೆಜ್ ಪಡಿತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಭಿನ್ನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಓ ಇವ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲರ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಭಿನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯೂ ಭಿನ್ನ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ 200 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆ 200 ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಂಡೋಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ, ಕಾಮನ್ ಸ್ಪಂದನ ಕೆಲವು ಇರ್ತದೆ, ಅವನ್ನು ಒಟ್ಟಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಹಾಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ. ಅದರಿಂದ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ವಿದ್ಯೆ ಭಗವಂತನ ವಿದ್ಯೆ, ಕೃಷ್ಣನ ವಿದ್ಯೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆ ಆತ್ಮನ ಅರಿಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಆತ್ಮ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಇರಬೇಕು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುರುಜಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡಚಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ವೇಸ್ಟ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ದೇವರಾಗುವುದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ. ಅದು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ವರ್ಷ ಓದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡುವ. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿದವ SLC ತನಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದವ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ತುಂಬ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಶನಿವಾರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಶನಿವಾರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಹೊಸತಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ, 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿವೋಹಂ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ತಿಂಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸದ್ಯ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ಈ ಸಚ್ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರಿ. ಏನೋ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವು ಶುರುವಾಗಲಿ.
संत चरण राजा लागता सहज वासनेचे बीज जळोनी जाय संत चरण राजा लागता सहज संत चरण राजा लागता सहज वासनेचे बीज जळोनी जाय वासनेचे बीज जळोनी जाय संत चरण राजा लागता सहज मग राम नामी उपजे आवडी मग राम नामी उपजे आवडी सुख घडोघडी सुख घडोघडी वाढू लागे वाढू लागे संत चरण राजा लागता सहज संत चरण राजा लागता सहज कंठी प्रेम दाटे नयनी नीर लोटे कंठी प्रेम दाटे नयनी नीर लोटे हृदये प्रगटे हृदये प्रगटे राम रूप राम रूप संत चरण राजा लागता सहज संत चरण राजा लागता सहज तुका म्हणे साधन सुलभ गोवाटे तुका म्हणे साधन सुलभ गोवाटे परी उपतिष्ठे परी उपतिष्ठे पूर्व पुण्ये पूर्व पुण्ये संत चरण राजा लागता सहज संत चरण राजा लागता सहज वासनेचे बीज जळोनी जाय वासनेचे बीज जळोनी जाय संत चरण राजा लागता सहज संत चरण राजा लागता सहज ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಚ್ಚಿಂತನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.